kamusta. Bago ka matulog in gayon gabi. Kailangan kitang sabahan in isang bagay na literal na makakapagligtas sa buhay mo. Dahil isang pit anyos na lalaking na naganggalang. Eduardo Reyes ang namatay habang natutulog nung nakarang linggo dahil sa eksaktong ginagawa in milyun-milyon daw. Tuwing gabi nang hindi alam na sila mismo ang humuhukay in kanilang labingan. At kapag nalaman mo kung ano, iyon ang mabibigla kaya dahil malamang. Ikor din ay ginagawa ito. Kaya kung may pagmamahal kaya man kahit konti. Sa iyong kanusugan at gusto mong magising bukas. Pakapanoran ang video na ito hanggang dulo dahil ang ihahayag kayo rito ay hindi biro. Tanong ito in buhay o kamatayan. Akayo si Eduardo Rose Padilla at mahigit taron na akong. Sumasagot sa mga pasyent na pumupunta sa aking konsultoryo na akala nila ang malasob sila pero sa totoo lang ay isang hakbang na lang sila sa sakuna. At ang gayon ay ilalantad kayo ang isang gawi sa gabi na sobrang karaniwan. Sobrang mukhang walang masama na hindi mo akalain na pwedeng pumatay in daw habang natutulog. Kung bago kaya rito, mag-subscribe kaya na sa channel ang gayon. At ayon ang bell notification dahil. Bawat linggo nagdadala kayo in impormasyon na literal na makakapagligtas in buhay. Mga bagay na hindi sinasabi in mga doktor sa konsultoryo. Dahil wala silang oras o iyon nilang takidan ang pasyent. Pero mas gusto kayo na matakot kaya pero buhay kaya kaysa mapayapa kaya pero patayan ay. I like mo rin ang video na ito dahil kung mas maraming mag-like. Mas maraming ipapakita in algorithm sa iba na kailangang malaman ito in madali. Kaya, hindi mo lang kayo tinutulungan. Tinutulungan mo ring aligtas ang buhay in mga hindi mo kalala. At sabihin mo sa comments kung sang langsod o bansa kaya nananood. Sobrang soyo kong makita ang mga daw mula sa buong mundo rito. Mula sa mga lugar na hindi kayo inakala na kalala ang aking trabaho. Nakakamotivate talaga iyon sa akin na magpatuloy sa pagbibigay in di kalidad na content. In gayon, punta na tayo sa kaso na Kuya Eduardo Reyes. Isang retiradong 72 anyos. Ama ing tatlong anak, lolo ing pitong apo. Masayaring daw, walang. Malalang sakit noon, naglalakad tatlong beses sa isang linggo. Kumakain ing tama. Walang sobrang bisyo halimbawa ing matandang nagalaga sa sariling kalusugan. Nung Marts na nakarang linggo. Nagapunan siya kasama ang asawa niyang si Aling Maria Clara. Kainan. Iniho na isda. Ilang gulay. Nanud ing in isang oras. Nagligo ing maligam na tubig. Nag-usap sa telepono sa anak tungkol sa karawan ing apo sa. Katapusan ing linggo at natulog mga. 10 o'clock ing gabi. Lahat normal na normal. Natulog si Aling Maria. Clara sa tabi niya. Tulad ing ginagawa nila sa loob ing 48 taron ing kaisal. Kinabukasan ing umaga mga 6 o'clock. Sinubukan niyang gisingan ang asawa dahil palagi itong maga para sa Cape. Pero walang sagot si Eduardo. At doon na naramdaman na malamig na ang katawan. Namatay na si Eduardo Reyes habang natutulog. Nagpanik ang pamilya. Tinawag ang ambulansya pero huli na wala ng gitulong. Ang tanong ing lahat paho sa tanong mo ngayon. Paano namatay ing bigla ang? Isang lalaking mukhang malasog habang natutulog? Ang sagot ay dumating makalipas ang ilang araw ing surian ing anak niyang si Reyes. Isang nas, ang mga huling araw ing ama para maintindihan kung ano ang nangyari. Doon na nalala ang isang detalye na mukhang. Walang halaga pero sa katotohanan. Ay siya ang hatol sa kamatayan na Kuya Eduardo. Tuwing gabi ing walang pagkukulang. Ginagawa niya ang isang bagay na milyun-milyon din ang ginagawa. Umiinom siya ing isang malaking baso ing malamig na tubig bago matulog. Hindi basta isang higop kundi punong-puno na at 50 ml araw ing malamig na tubig. Mula mismo sa ref dahil sabi niya. Nakakapresko iyon at nakakatulong matulog ing mahimbing. Mukhang walang masama ba. Lahat naman ing doktor nagre-recommenda ing pag-inom ing tubig. So ano ba ang malaroon? Lahat. Talagang lahat.
Palawanajan ko sa iyo kung ano ang nangyayari sa katawan. Mo kapag umiinom ka ng sobrang lamig. Na tubig bago matulog. At monawan mo kung bakit ito maring maging hatol. Sa kamatayan lalo na sa mga higit sa 50. Tarong galang. Kapag uminom ka ng malamig na likido lalo na sa malaking dami. Nadudulat ka ng dermal shock sa iyong digestive system. Kailangang magtrabaho in husto ang tiyan para panitan. Ang tubig hanggang sa temperatura in katawan bago. Ito mapresiso. At dahil dun ang nododivert ang dugo. Mula sa ibang mahahalagang. Bahagi in katawan patungo sa digestive system. In gayon, kapag ginawa mo iyon at agad kang humiga. Lalong lamala ang sitwasyon dahil hindi na tumutulong ang gravity sa digestion. Kaya kailangang magsikap in higit ang katawan. Pero ang tunay na panganib ang nasa puso. Kapag humiga kagad pagkatapos uminom in malaking dami in malamig na likido. Lalo na kung madanda kaya nao may kahit konting predisposition sa puso. Kahit hindi pa na-diagnose. Ang dermal shock ang maring mag-trigger ng arrhythmia sa puso. Ang vagus nerve na nagugnay sa utak at puso at dumadaan malapit sa esophagus. At tiyan ay maring ma-stimulate in bigla dahil sa sobrang lamig na nagresulta sa bigla ang pagbaba in tibok. In puso o kahit paginto nito. At ito ay maring mangyari habang natutulog ka. Walang anumang sintomas muna. Walang sakit, walang babala. Bigla ka na lang hindi na magigizing. Sa kaso na Kuya Eduardo. Ang autopsy ay nagpakita na nakaroon siya in fatal cardiac arrhythmia. Habang natutulog at pagkatapos surian in mga Dr. ang buong history at Goranaya. Napagpasayahan nila na ang pinakamlamang. Na trigger ay ang dermal shock. Mula sa malamig na tubig na ininom niya. Ilang minuto bago matulog. Nabigla at nasaktan ang pamilya in malaman na ang isang bagay na sobrang simple, sobrang karaniwan. Sobrang mukhang malasog ang siyang nagalis in buhay niya. Sayana, ang nasa lumapit sa akin na halos mabali sa kalungkutan. At sinabi na gusto niyang. Ipahayag kayo ito dahil ayon niyang. Maranasan in ibang pamilya ang nangyari sa kanila. Pero hintayan mo mahihigit pa dahil ang malamig na tubig. Sa gabi ay hindi lang ang kontrabida dito. May mga bagay na ginagawa in mga daw bago matulog na aklanila. Ay walang pinsala o kahit pa benepisyo. Pero sa toto lang bomberelos. Ipapakita kayo sa iyo sa ailing el santos. 6 na 5 anyos na namatay habang. Natutulog tatlong. Buwan na ang nakalapas dahil sa ugali niyang kumain in mabigat na hapunan in gabi na. Gustong-gusto niyang kumain ang punong-punong plato in baboy. Na may kainan at saya sa mga 11 in GI at matulog kalahading oras pagkatapos. Hindi na kayang digesting katawan niya ang dami in pagkain habang nakahiga. Nangyayari ang reflux. Gastroesophageal tuwing gabi pero hindi niya. Napapansin dahil natutulog siya. At ang acid mula sa tiyan at tumas in tumas. Hanggang isang gabi ay naduluting brunch. Aspiration literal na nalunod siya sa sariling. Acid sa tiyan habang natutulog. Namatay siyang mag-isa sa bahari na tampuan in kapitbahay kinabukasan. O ang kaso na Kuya Miguel Flores. Pitong anyos na umiinom in tatlong tabletas. Para sa high blood pressure tuwing gabi bago. Matulog pero palagating nakakalimutan. Uminom in sapat na tubig kasabay nito. Notigil ang mga tableta sa esophagus. Nagdulat in irritation at isang gabi ang nakaroon siya in perforation sa esophagus na naglid sa malawakang infection. Nagising siya na may matinding sakit sa dibdib. Dinala agad sa hospital pero advanced na ang sepsis. Namatay makalipas ang 48 oras. Lahat dahil hindi siya uminom in sapat na tubig kasama ang gamot. Isang bagay na sobrang basic, sobrang simple. Ngayon siguro iniisip mo, Saj, ano ba ang dapat kong gawin, Doctor Rose? Sasabihin kayo sa iyo eksakto kung ano ang kailangan. Mong gawin para matulog in ligtas.
Tuing gabi in walang takot na hindi ka na magiging kinabukasan. Una, walang malamig na inuman kahit dalawang oras bago matulog. Kung noho ka sa gabi, uminoming tubig sa room temperature o bahagyang malagamgam. Ang maligam na tubig ay nakakatulong pa in magrelaksa. Digestive system at mapabuti ang tulog. Pangalawa, kung kailangan mong uminom in gamot sa gabi. Inuman ito kasabay in hindi bababa sa 200 ml in tubig sa room. Temperature at magantay in hindi bababa sa 15 minuto na nakatayo o nakorpo bago humiga. Tinatayak nito na bumaba in buo ang mga tabletas at hindi maipit sa esophagus. Pangatlo, walang mabibigat na pagkain ang hindi bababa sa tatlong oras bago matulog.